Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prashanti. So today we are going to see introduction about the human endocrine system. Okay, so in the human endocrine system, మనం ముందు ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ కంటే ముందు సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ టాపిక్లో న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ చూసాం అవునా. సో న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూరల్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద కోఆర్డినేషన్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో ఇక్కడ న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్కి కెమికల్ కోఆర్డినేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో దాట్ యూ షుడ్ నో ఫస్ట్. సో న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద అడ్వాంటేజెస్. సో న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది. సో ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకో దగ్గరికి ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంది, ర్యాపిడ్. సో rapid coordination will be there in the neural system. Rapid coordination will be there, and at the same time so it can able to give immediate effect. So stimuli responses చూసాం కదా. సో immediate responses మన బాడీ దేని నుంచి చూపిస్తుంది అంటే న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ నుంచి. సో న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ర్యాపిడ్ మూమెంట్స్ ఆర్ ర్యాపిడ్ రెస్పాన్సెస్ ఫ్రమ్ ది బాడీ. But here what is lacking here? So this nerves, especially nerves, can't able to innervate into the cells. సో సెల్స్ అన్నిటి లోపలికి వెళ్ళలేవు. నర్వ్స్ అన్ని నర్వ్స్ ఏంటంటే సెల్స్ అన్నిటి లోపలికి వెళ్ళలేవు. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ అండ్ వన్ థింగ్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ షార్ట్ లివ్డ్ ఫ్యాక్టర్. సో దిస్ న్యూరల్ కోఆర్డినేషన్ విల్ బి వెరీ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అకర్స్ విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఆఫ్టర్ దట్ పీరియడ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టాప్. కానీ మన బాడీలో ఏంటి, అన్ని సెల్స్ అన్ని ఆర్గాన్స్ కంటిన్యూస్గా పనిచేస్తుంటాయి. సో all the cells and all the tissues, all the organs are going to be function continuously. For that continuous functions, continuous coordination also required. Yes, no? So continuous functioning of the body have to be coordinated continuously. So for that continuous coordination we need chemical coordination, right? So we need that chemical coordination. Chemical coordination is provided to the body by the endocrine system. Okay na? So endocrine system is providing the continuous coordination. Why? Because it can able to enter inside the cells. Why? Because it is directly into the fluids. It is releasing the secretions directly into the fluids. So fluid is going to be circulate throughout the body. That may be blood, plasma, lymph, anything. It can able to circulate throughout the body. So that's why so endocrine system plays very important role during the coordination and regulation of the body. సో ఎండోక్రైన్ సిస్టంలో మనకి ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఆర్ డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్. డక్ట్లెస్ గ్లాండ్స్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో ట్యూబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్. అంటే ఒక ఆర్గాన్ నుంచి ఇంకొక ఆర్గాన్కి ఒక ట్యూబ్ ఏం లేదు మధ్యలో. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ రిలీజింగ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ ఈజ్ క్యారీయింగ్ దట్ హార్మోన్స్ టు దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. అంటే సెక్రెషన్స్ ఒక దగ్గర అవుతాయి కానీ అవి ట్రావెల్ అయ్యేది వేరే దగ్గరికి. సో టార్గెట్ టిష్యూస్ అంటాం వాటిని, టార్గెట్ టిష్యూస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బాడీలో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది పిట్యూటరీ గ్లాండ్. సో బ్రెయిన్ దగ్గర ఉన్న పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేసే హార్మోన్స్ బాడీ మొత్తం తిరుగుతాయి. సో when the pituitary gland is releasing the hormones, that has to travel long distances throughout the body. Wherever it requires, it has to release there into the fluids. Okay na? So they are first one ductless glands. It directly releases the hormones into the blood, and blood is transporting the hormones to that target tissues. Okay, target tissues for that particular physiological functions. Okay, so that's way we'll see the main part of the endocrine system. See here, the system which regulate and coordinate the physiological functions. What are physiological functions? Respiration, digestion, excretion. Yes, so these all are the physiological functions mainly. So these all physiological functions are under the control of the endocrine system. So these all functions are going to be regulated by the endocrine system. So this endocrine system contains what are the, see, sometimes the hormones are released by the cells, sometimes it is released by the tissues, sometimes it may be released by the organs. So these three together it will be endocrine systems. So cells example, islets of Langerhans,
pancreas contains islets of Langerhans cells, special cells that is responsible for the releasing of the hormones like insulin. Okay, so and then tissues and organs, see thyroid glands, parathyroid glands, these are glands and tissues, both plays important role for the releasing of the hormones. So the special chemicals, that special chemicals that is responsible for coordination and regulation of the body functions are known as hormones, So if we say like definition, it will be non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers. Very important. Intercellular means, so it is going to be communicate one cell to another cell. ఒక సెల్కి ఇంకో సెల్కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా అవుతుందంటే హార్మోన్ వల్ల అవుతుంది. సో దట్స్ వై దే ఆర్ ఇంటర్సెల్యులర్ మెసెంజర్స్ మీన్స్ వాట్, హూ passes the message, intercellular messengers, and are produced in trace amounts. So hormone is term was coined by Starling, and the first hormone was secretin. So now types of hormones, how many types of hormones? 3 types of hormones: amine hormones, peptide hormones, and steroid hormones. Amine hormones are catecholamines, melatonin. Amine hormones are catecholamine and melatonin. Why? Because they are derivative of amino acids. Amine hormone, catecholamine and melatonin. Catecholamine is a derivative of amino acid tyrosine, and melatonin is a derivative of tryptophan. So these are very important, tyrosine and tryptophan. So you need to remember this, tyrosine and tryptophan, catecholamine, melatonin. Then peptide hormones, ADH, antidiuretic hormone, ADH, vasopressin. What is this ADH? Vasopressin is responsible for formation of concentrated urine. Oxytocin for responsible for muscle contractions. Oxytocin is responsible for muscle contractions. Okay, peptide hormone. Steroid hormone, androgens. Steroid hormones are androgens means male hormones. So testosterone, progesterone, and so these all are the androgens. They are derivatives of cholesterol. Next, another type of steroid hormones is prostaglandins. They are derivatives of eicosanoids. Okay, they are derivatives of the eicosanoids. Then, so this is about the types of hormones: amine hormones, peptide hormones, steroid hormones. Amine hormones are catecholamines and melatonin, peptide hormones ADH and oxytocin, steroid hormones are androgen and prostaglandins. These are derivatives of the cholesterol. The androgens are derivatives of the cholesterol. Then now we'll see the human endocrine system. Main glands we'll see in the introduction part. So in the next coming videos you can able to see detailed study about these glands. Okay, so human endocrine glands, first one pituitary gland and pineal glands. See, order wise I am saying, order wise from top to bottom. Okay, so here pituitary gland and pineal gland are present in the head region, and then thyroid and parathyroids are present in the neck region, and thymus is present in the dorsal side of the heart. See, dorsal side of the heart. So dorsal side of the heart, that is thymus. Thymus is responsible for immune responses. And then pancreas, so below the stomach region, you know that. So below the stomach region it contains the pancreas. Adrenal gland, suprarenal glands above the kidneys. And then gonads are 2 types, testes and ovaries. So these are the endocrine glands present in the human body: pituitary gland, pineal gland, head region; thyroid, parathyroid, neck region; thymus present in the dorsal side of the heart; pancreas below the stomach; adrenal gland above the kidney, and suprarenal part of the kidneys. So that's why these glands are known as suprarenal glands. Gonads are testes and ovaries. Okay, so this is about the introduction. Yes, so follow this. Here also we have important points like terminology, first hormone, and then definitions. We'll get true false options from this topic. Okay, so lessons తో పాటు రెగ్యులర్గా మీరు టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇంకా కంటిన్యూస్ రీడింగ్ ఉండాలి. రీడింగ్తో పాటు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవడం, ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. సో ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుని మళ్ళీ మీరు ఆ టెస్ట్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెయిన్ మోర్ మార్క్స్ ఇన్ ద
bio paper. Okay guys, so okay, keep watching my channel. So please like, share and subscribe to my channel. Thank you.